Hello everyone, welcome to the 4th episode of Leadership Latte. I am Akshara, student of first MBA at KPRIET Business School. We are deeply honored to have with us today a dynamic and visionary leader, Ms. Arthi Raguram, founder and CEO of Deyga Organics, a brand that has redefined its natural and sustainable care in India. Her journey from passion to purpose is not just inspiring, but it's also a huge inspiration and entrepreneurship that is driven with values and insight. And let's start the exciting conversation. Welcome. Thank you. Deyga has built a strong reputation in offering natural and handcrafted products. And in the journey நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எது ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்ததுங்க மேம்? அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் பிராண்டை நீங்கள் எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறீங்க? We would like to know more about how you started this journey. So with Deyga, my very own skin is the reason behind the brand. சின்னதுல இருந்தேங்க எனக்கு நினைத்தறிஞ்ச நாள்ல இருந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் ஆக்னி. எப்போவுமே என் ஃபேஸில் ஆக்னி இருக்கும். ஈவன் இன் மை காலேஜ் டேஸ் அண்ட் ஆல் தட் ரொம்ப இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணியிருந்திருக்கேன், விச் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் நெசரி. இப்போ ஆஃப்டர் க்ரோயிங் அப் ஐ ஃபீல் ஆக்னி இதெல்லாம் ஒரு கன்சர்னா அப்படின்னு இருக்கு. பட் அந்த ஏஜ்ல ஐ ஃபெல்ட் வெரி இன்செக்யூர். என் ஃபேஸ் பார்க்கவே எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஸோ இன் தட் வே when I invented my very first product, charcoal soap, that made me give birth to a brand called Deyga. So அதுலேருந்து தேகாங்கிற ஒரு பிராண்டே உருவாச்சு. So now I see a lot of people switching to natural skincare, and I feel we are one of the very first brands who bought in that vision to switch to natural skincare. I feel very proud. Thank you. As a woman entrepreneur in this wellness space, how does your personality, how does your personal journey that reflected in your brand's journey, ma'am? And also, how do you think that your value as a founder also reflected in your brand story? Okay. See, I see entrepreneurship பொறுத்த வரைக்கும் men, women அப்படிங்கிறது is not very important. ஆனால் from your question, it's beautifully aligned. என்னன்னா women, we naturally have the skill of doing multitasking. 2-3 விஷயம் ஒட்டுக்கா பண்ணுவோம். அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறத தாண்டி வி ஜென்ரலி பிளே மல்டி டாஸ்கிங். இதையும் பண்ணுவோம், ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் பிரெயின் வில் ப்ராசஸிங் சம்திங் எல்ஸ், பட் வில் ஆல்சோ பி பே அட்டென்ஷன் டு த சரௌண்டிங் திங்ஸ். ஒன்று நடக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். ஒன் ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மதர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கிச்சனில் சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் வந்து அங்கே லஞ்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்கும் ஞாபகம் இருக்கணும், அங்கே வந்து கிளாத்ஸ் அயன் ஆயிடுச்சா, டோர் பெல் அடிக்க எல்லா விஷயமும் ஓடும் அந்த மாதிரி. So that skill has contributed something for me in the brand building. In our initial stages, it was just me who started. I have to do all the tasks around the brand. Production panno, packing panno, customer could coordinate panno. It was like lot involved. So in that way, it helped me structure the brand that multiple things at the same time paakrakku helpful irundhuchu. Deyga has become more than just a brand. It's like a lifestyle for many. Was it always your vision during a starting stage, and how do you emotionally connect with your customers? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ லிட்டரலி ஹேட் நோ விஷன். இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஐ நெவர் தாட் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஐ ஆல்வேஸ் தாட் ஐ வாண்ட் டு பி அ வெரி நைஸ் ஹோம் மேக்கர். அதுதான் என்னோட ட்ரீமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐ நெவர் தாட் ஐ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு விஷன் வரும், அந்த விஷன் நம்ம அந்த டைரெக்ஷனில் இல்லவே இல்லைங்க. இன்ஃபேக்ட் தேகா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ தாட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நல்லா இருக்கு, நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும். இட் வாஸ் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா வந்து ஃப்ரம் த நேச்சர் டு த நேச்சருங்கிற கான்செப்ட் தான். நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை நிறைய பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். இப்போ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வென் தட் பிகேம் அ பிராண்ட், நவ் ஐ விஷன் தேகா ஹேஸ் டு பி அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேமாக அது இருக்கணும். எல்லார் வீட்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது தேகா யூஸ் பண்ணணும். இட் ஹேஸ் டு பி அ பேசிக் நெசசிட்டி ப்ராடக்ட்னு நான் பார்க்குறேன், பியாண்ட் த லக்ஸுரி ஆர் வாட் எவர் அஸ்யூமிங். I'm so chapped, my lips so dry. You need a lip balm in my life. It's a moisture that I cannot find. What to do, everything I've tried. Be true for life, beat the life so right. Pouty, kissable lips I like. My lip balm's made of everything right. Deyga, Deyga. The juicy beetroot magic. Deyga makes it classic. Shea in the chapstick makes it so fantastic. Deyga lip balm all day long. To pout and sing a song. Your day can never go wrong. Choose pure, choose Deyga. Behind every successful entrepreneur, there is always a strong support system. And how did your family contribute to your journey with Deyga? And were there any specific moment where the encouragement made a defining difference in your journey? So, எல்லா வெற்றி பெற்ற மனிதனுக்கு முன்னாடியும் கண்டிப்பாக அவங்க மேலே நேசம் வச்ச கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இன் மை கேஸ் என்னை முழுசாக நம்புகிறேன் என்னோட ஹஸ்பண்ட்.
யூனோ அம்மாவுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும் அப்புறமா கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறேன் என்னோட பையன். நான் இல்லாதப்போ அம்மாவுக்கு அம்மாவாக இருந்து பார்த்துக்கிட்டு எங்கள் அத்தையும் சரி அம்மாவும் சரி they equally play the mother role for my kidsங்க. அப்புறம் நான் when I started was just 21 when I was selling my product first இந்த பொண்ணு விற்குது என்னன்னு கூட தெரியாமல் ஓகே நம்பி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வாங்கினேன் கஸ்டமர்ஸ். அண்ட் டெஃபினெட்லி பிராண்டை நான் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேனோ அதே அளவுக்கு or more than me, my brand என்னோட team is loving. So all of these people are very important role in where the brand is going towards. When you look back at your early days with Deyga, were there any specific moment that brings smile on your face, like either a small win that could have felt huge like during a starting stage? Could you please share about that? Okay, I don't know if this is a small win, but so I'm talking about like skitter 7 years back. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுங்க we just had one Instagram page, Facebook obviously Facebookல ஒரு பேஜ் ஒரு Instagram பேஜ் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have no websites, no team members, nothing. நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி தான். So I have to take production, I have to talk to the customers, I have to do packing, payment receive ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறமா I have to forward it for packing, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருந்தப்போ one day I took 60 orders. அதாவது இப்போ வந்து 1000 கணக்கில் we are taking orders. It's all automated. கிளிக் பண்ணாங்கன்னா வெப்சைட் போகிறாங்க, ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, வராங்க. ஒன்லி ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் பில் வச்சு நாங்கள் பேக் பண்ணோம்னா போதும். பட் அப்போ கிட்டத்தட்ட 7 years பேக்கு 60 ஆர்டர்ஸுங்கிறது ஏன் எனக்கு பெருசாக இருக்குன்னா I convinced 60 different people, new people to buy my product. ஏன்னா அப்போ தான் நான் ஒன்று பிராண்டே ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அவங்க ஏன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு யூனோ I made them trust to buy the product. So I feel that that conversion that happened that day, அது எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் வந்து இப்போ எடுக்கிற ஆர்டர்ஸ் விட எனக்கு அது ரொம்ப பெருசு. பிகாஸ் see it's not like ஏன்னா கேட்லாக்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது, ஸ்டாண்டர்ட் பர்ச்சேசிங் கிடையாதுங்க. You don't tell them see this is the catalog, உங்களுக்கு எது வேணும் அது வாங்கிக்கோங்க இல்லை. You have to talk to the customer. உங்கள் ஸ்கின் கன்சர்ன் என்ன, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன நெசசிட்டின்னு தெரிஞ்சு அவங்க பல்ஸ் புரிஞ்சு you reply to them and convert them. So I feel that 60 orders in one single day is very big for me. If Deyga were a person, how would you describe its personality, and do you think that it reflects a person of who you are? Okay. Deyga is part of me, definitely part of me. I would say if Deyga were a person, I would describe its personality as kind as a mother, as grounded as the soil, and as generous as the sun. You inspired so many young women to follow up their dreams, but what's the one piece of advice that you wish that someone would have told you earlier during your starting stage? நான் இந்த கொஸ்டினை ஸ்லைட்டாக மிஸ் பண்ணிக்கலாங்களா? I'm happy that no one said me anything when I started Deyga. Because கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி if they have said business is difficult, I wouldn't be sitting here to talk with you. ஏன்னா when you start business, it's a lot more than just the transaction between you and the customer. It's about your sacrifice. உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணணும். ஈவன் இன் ஒரு மீட்டிங் இருக்கலாம், ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் யூ ஹேவ் டு கிவ் அப் யுவர் சைல்ட்ஸ் பர்த்டே, யோர் ஆனிவர்சரிஸ், அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. யோர் சண்டேஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டே. You have 24/7 you will be thinking only about your brand. உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ it locked by your brain and heart. It's a good thing in a way. ஆனால் அப்போ யாராவது வந்து கஷ்டம் பண்ண வேணாம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா I don't think I would be doing anything what I'm doing. Thank you. How do you personally stay grounded and balanced while running such a growing brand? Is there any daily rituals or habits that you follow to keep yourself balanced? Thank you for telling grounded. நான் பண்ணியே ஆகணும்னு இது லைக் I don't have a thing telling இது நான் டெய்லி ரொட்டீனில் பண்ணணும்னு இல்லைங்க. பட் I have one habit. Every day before going to bed நான் சாமி கும்பிட்டு தான் தூங்குவேன். ஸோ I just at schoolலேருந்தே I have this habit. So I tell thanks for the whole day, for all the good and the bad that happened that day. So from the goods that is take me progressively and the bads as a lesson. So I think the gratitude ரொம்ப முக்கியம். So I think that will have a difference in your life. So gratitude is very important. Every product at Deyga seems thoughtfully made with locally sourced ingredients, and your commitment towards sustainability is really admirable, ma'am. And also, like, how do you decide on product formation? And ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைக் ஏதாவது ரிசர்ச் ப்ராசஸ் நீங்கள் will you go through? Okay. So coming to skincare, ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி there are a lot of process that we have to go.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஃபார்முலேட்டிங் ஒரு ஷாம்பு க்ரீம் வாட் எவர், அது ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டெவலப்மெண்ட் முன்னாடியே நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணணுங்க. யூ ஹேவ் டு ரிசர்ச் த இன்க்ரீடியன்ஸ். அந்த இன்க்ரீடியன்ட் இப்போ வந்து ஒரு லெட்ஸ் சே வில் டேக் அ க்ரீம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதுக்குள்ள லெட்ஸ் சே ஒரு 15 or 20 இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ள போகுதுன்னா யூ கான் சோர்ஸ் த 20 இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன். ஸோ யூ ஹேவ் டு டீல் வித் 20 டிஃப்ரெண்ட் சப்ளையர் கிட்ட வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும். ஆனால் அந்த 20 சப்ளையர் தான் நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட்க்கு பின்னாடியும் யூ ஹவ் ஸ்போக்கன் டு அட்லீஸ்ட் 10 சப்ளையர்ஸ்ட்டு நம்ம பேசணும். ஸோ தட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஈவன் பிஃபோர் த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த சாம்பிள்ஸை வாங்கி யூ வில் பி டெவலப்பிங் அ ப்ராடக்ட். அப்போ வந்து அகேன் அந்த இன்க்ரீடியன்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையா, பெர்ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ரிக்ரஸ் டெஸ்டிங்லாம் போகும். ஸோ அப்பான் த ப்ராடக்ட் ஃபைனலைசேஷன், ஓகே இந்த ஃபார்முலா வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா தெர் ஆர் பேசிக் டெஸ்ட் தட் யூ ஹேவ் டு டூ பிஃபோர் கிவிங் டு த ரியல் ட்ரையல்ஸ். ஸோ பிஹெச் டெஸ்டிங், ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்டிங், அந்த மாதிரி நிறையா டெஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா வி ஆல்சோ ட்ரை. மோஸ்ட்லி வந்து ஐ எம் எ லேப் rat in Deyga. நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணுவேன். there is no itching, அலர்ஜி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஈவன் our டீம் மெம்பர்ஸ் வில் ட்ரை. ஸோ அந்த லெவலில் ஸ்கின்க்கு எப்படி இருக்கு, சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லையா. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட்னா வி ட்ரை இட் ஃபார் 1 month or 2 months பேஸ்ட் ஆன் ஹவு இட் இஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இவாலுவேட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இட் வில் கோ ஃபார் அன் எக்ஸ்டர்னல் லேபில் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து இன்டர்னல் டெஸ்டிங், எங்களோட ஓன் லேபில் நாங்கள் பண்ணுற டெஸ்ட்டு. எக்ஸ்டர்னல் லேப் சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் நெசரி ஃபார் யூ டு கோ ஃபார் அ சர்டன் கிளைம்ஸ். அதனால வெளி லேப்ஸில் கொடுத்து வி கெட் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆல் தட். ஒன்லி அப்பான் ஆல் த டிக் மார்க்ஸ் தான் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருப்போம். அது எல்லாமே டிக் மார்க் ஆனதுக்கப்புறமா தான் இட் கம் டு த மார்க்கெட். Deyga has built a loyal community of customers who completely trust your product, and also we've seen that you often share their feedbacks and success stories. How important is customer relationship for you, and are there any specific customer story that touched you? ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து ஃபார் மீ எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு ஒரு அதை விட அதிகம் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் அஸ் இங்கே ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் நாங்கள் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கஸ்டமரோட ஜேர்னி வித் தேகாக்கு நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் சே அ கஸ்டமர் இஸ் வாக்கிங் டு த கஸ்டமர் கேர் ஆஃப் தேகா ஒரு ரீச் பண்ணுறாங்கன்னா யூ வில் நாட் கெட் சம் பிளாண்ட் மெசேஜஸ், ஹாய் உங்கள் ஷாப்பிங் லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நாளுமே மெசேஜ் வராது. தேல் டெஃபினெட்லி பி குவெஷனிங் யோர் கன்சர்ன்ஸ். உங்களுக்கு என்ன வேணும், இது வேணுமா, இன் திஸ் கேஸ் யூ கேன் சூஸஸ், இன் திஸ் கேஸ் யூ கேன் சூஸ், 2 ஆப்ஷன் தர அளவுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். அப்பான் there is any issue, our customer support team will react immediately, solve the problem as soon as possible. So ஒரு கஸ்டமர் தான் will decide to kill or build a brand. ஸோ வந்து in giving importance to customers very important. அப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மெமரினா லைக் ஒரு couple of years back we went to Bangalore. எப்படின்னா அந்த போஸ்ட் கோவிட்லாம் முடிஞ்ச டைமுங்க. அப்போ பெங்களூர் போயிருந்தோம். we stayed in a hotel. I don't know if I can tell the name and all. So அதனால அங்கே இருந்தப்போ செக் அவுட் ஆகுறப்போ ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் வென்ட் டு த ரிசப்ஷன் டு கிளியர் த பில் அண்ட் ஆல். ஸோ கிளியர் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு கம்பெனி நேம் வரும். ஸோ ஜிஎஸ்டி பில்ஸ் தான் போட்டிருந்து ஜிஎஸ்டி பில் கொடுக்குறாங்க, கம்பெனி நேம் வருது. ஸோ இட் சேஸ் தேகா. ஸோ அங்கே ரிசப்ஷன் டெஸ்கில் இருந்த அந்த பொண்ணுன்ட்டு மேம் வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி வாங்க, ஷி ஆஸ்ட் யூ. ஸோ ஷி வாஸ் வேரிங் அ மாஸ்க். She saw me, she came running to me and she said, ma'am, உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், I had lot of acne. அப்போ எல்லாம் மாஸ்க் போட்டிருந்தவங்களா. she removed the mask and said, இங்கே பாருங்க acne. she still had acne. எனக்கு இதோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஃபோன் எடுத்தாங்க. எடுத்து ஷீ ஷோட் ஹர் ஓல்ட் ஃபோட்டோ. ஸோ மச் ஆக்னி, எனக்கு என்ன பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளோ ஆக்னி இருந்துச்சு. காமிச்சிங்க பாருங்க இப்படி இருந்துச்சு, இவ்வளோ தூரம் சால்வ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ நீட் அ ஹக் அப்படின்னு. அது வந்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இட் கிவ்ஸ் மீ ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு ஜாய். ஐ ஃபீல் ஓகே we're doing justice. the name of products நம்ம சும்மா பிஸ்னஸ் பண்ணலை, we're definitely doing some change in the societyங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குங்க. Every successful brand or an entrepreneur would have faced a challenge, ma'am. And உங்களோட brand வந்து it's rooted in tradition, but இருந்தாலும் மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு அப்பீலிங்காக இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபியூ சேலஞ்சஸ் தட் யூ ஃபேஸ் டியூரிங் யோர் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ், அண்ட் அந்த சேலஞ்சிலேருந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க அண்ட் எப்படி நீங்கள் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தீங்க? See, early stages மட்டும் இல்லைங்க. when you build a brand, there's going to be ups and downs throughout your journey. ஒரு பிராண்ட் 1 year பிராண்டாகவும் இருக்கலாம், இட் மைட் பி அ டிகேட் ஆர் 2, பட் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இருக்கும். ஃபார் இஸ் ரைட் நவ் பிராண்ட் பில்டிங் இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா ஈரோடு இஸ் லைக் அ Tier 2 சிட்டி. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஃப்ரம் Tier 1 cities நாட் வாண்ட் டு கம் டு ஒர்க். எல்லாமே அங்கே Tier 2ல இருக்கவங்க தான் வந்து we have to source. ஸோ அங்கே வந்து ஒன் திங் இஸ் we initially thought skilled people எடுக்கணுமா,
but we don't find skilled people there. ஸோ அது ஒரு சேலஞ்ச் தான். ஏன்னா வந்து ஒரு Tier 1 சிட்டியில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருப்பீங்க, ஈஸியாக யூ கேன் சோர்ஸ் ரிசோர்ஸ், யூ கேன் புட் தேம் டு ஜாப், they'll do it. ஆனால் எங்களில் வந்து அப்படி கிடையாது. we hire freshers, we don't mind even if they don't know anything, we train them to the specific designation of what they want. எனக்கு பேசிக்காக ஒரு குட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் நல்ல ஒரு ஸ்கில் தாண்டி ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த ஒர்க் இருந்தாங்கனால we can train them. ஸோ டீம் பில்டிங் ஒரு சேலஞ்ச் த்ரூ அவுட் இருக்குங்க. அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்துட்டு டு ஃபார்ம் சிஸ்டம், பிகாஸ் வென் சிங்கிள் ஹேண்டடாக வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் எவ்ரி திங். ஸோ ஐ ஹாவ் டு டிசைட் how the production process has to happen. Production ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும். ஸோ வந்து சிஸ்டம் ஃபார்மேஷன் இஸ் குவைட் சேலஞ்சிங் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங். ஸோ வந்து ஒரு பிராண்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இதில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது உங்களோட பேசிக் செட்டப்பை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது இட் இஸ் லாட் ஆஃப் டைம் கன்சியூமிங் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ what started as a grandma's tip turned into one of her most loved creations. We kept hearing, rinse your hair with rice water, it works like magic, and they were right. At Deyga, we took that age-old tradition and bottled it up with care. Our rice water shampoo is made with rice water, corn extract and sunflower extract, and natural ingredients with no harsh chemicals, just pure nourishment. It's gentle, it's strengthening, and it's made for real hair struggles like breakage, dullness and hair fall. Because we didn't want to create just another shampoo. We wanted to bring your roots a little closer to tradition. We've seen that Deyga employs many women, especially from rural backgrounds, which is a strong example of empowering local communities. Could you share more about your team and also like how you build such a value-driven workspace and what it is personally for you to uplift women through your brand? So I've said this in previous one of the interviews. I feel, when women are employed and they are earning, they are uplifting the whole family. அவங்களே அறியாமல் அடுத்த ஜென்ரேஷனே அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க தட் தே ஹாவ் டு ஏர்ன் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாங்க, இப்போ வந்து விமன் வந்து ஏர்ன் பண்ணால் வந்து இப்போ ஐ ஃபீல் பீப்புள் டாக்கிங் வி ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட், எம்பவர்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம். பட் மை கொஸ்டின் இஸ், beyond you being a men or women, we are coming to the world as human being. நம்ம வந்து சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னா we need food, shelter and clothing, it's basics. ஸோ வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி we have to earn, women இருந்தாலும் சரி men இருந்தாலும் சரி. ஸோ I saw there was a downfall for women. அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை. ஏன்னா ஈவன் நான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் கம்பெனிஸ் they take men mostly because maternity leave இல்லை, அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது when you source a male hand. But women, it's quite challenging, but I thought we have to have a team of women where that will not only reflect in their families now, it will also make a difference in future. That's one thing. And also, avangalodia precise and dedication is one step ahead, and as I said, they can think like a mother when they craft a product. So I wanted that quality and happy souls who develop the product. People are more curious about what's next in your brand. Like, are there any new categories or innovations that you're planning to explore? Okay. I don't want to tell the product now. There are a lot of, products that's coming in pipeline. Adu onna vanditu irukkumbodhu, there is one important and very big project of Deyga, which has taken more than 1 to 1.5 years of our R&D for the product development and all that. It's a very passionate project. June end or July la expect பண்ணலாம், and it's more a women centric product and I'm sure they'll love it. I want you all to watch out the page so that you know what's coming next. It's very important and very good. Deyga's online presence is both authentic and also engaging. We've seen that you're sharing like many contents regarding that, and also how important is social media for your business model. And as a founder, do you personally involve yourselves in content or campaign planning for your business? Okay. So I love creating contents in the first place. And for us, social media is where we grew. Through social media, or brand awareness vanduchu, we started growing. So social presence is very important. Ippa vandu right now, even the physical presence is getting equally important. Varnungra or necessity irukanga. Ena the digital platform has got a lot of traffic. Too many people, too many brands, too much ads, idellame nadakudhu. So idha taandi with contents that you said, I want the content that goes live in Deyga has to be very genuine, authentic and real.
டெஃபினெட்லி ஒரு காப்பி பேஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் உங்கள் பிராண்டுக்குன்னு யூ ஹாவ் டு மேக் அ ஸ்டாண்ட் அவுட்டான ஒரு கான்டென்ட்டாக இருக்கணும். ஒன்லி தென் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ரிமெம்பர் யூ ஃபார் த லாங் டைம். And with ad campaigns, yes, I see, but not everything is screened. Now I've trained people to curate content. இது ஓகேவா இல்லையான்னு பார்த்து அவங்களே அப்ரூவல் எடுத்துக்கிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். ஸோ நாட் ஆல் த கேம்பைன்ஸ் ஐ டோன்ட் லுக் இன் டு, பட் வித் கான்டென்ட்ஸ் ஐ மேக் ஷூர் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் த டீம். அந்த கோர் டீமில் ஐ ஆல்சோ பி தேர், யூனோ, சிட்டிங், மேக்கிங் கான்டென்ட்ஸ். இது ஓகேவா இல்லையா, இது ஓகே ஆகுமா இல்லையா. அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இஃப் இட்ஸ் நாட் ஓகே வி டோன்ட் டேக் இட் லைவ், வி கோ ஃபார் லாட் ஆஃப் ரீஷூட்ஸ். Plus, even if you see in my page, Arthi Raguram search panningana, in my page I have maintained contents which doesn't bring much Deyga into it, because I have a personality beyond Deyga. So I want that to be telecasted in my profile. In starting I had a private account. So when I decided I'll make it public, I had a lot of questions in mind. நம்ம ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கான்டென்ட்லாம் போடக்கூடாது, இப்படி தான் போடணுமா, அப்படி அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனாலே ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் ஐ தாட், சி, ஐ எம் மோர் அ ஃபன் லவ்விங், ஒரு ஜாலியான பர்சன் தான். ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் மை ப்ரொஃபைல் டு சவுண்ட் வெரி ஓகே ஐம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். ஸோ இஃப் யூ see in my page, there'll be dance, there'll be cooking, there'll be random thought, there'll be a tour shot. அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை மட்டும் அங்கே போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ லாட் ஆஃப் engagement because I am being me. I'm not trying to be someone அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்காம இருக்கங்காட்டி that's going well. So even social media tomorrow, for you to start a business or if you want to become a content creator or influencer, whatever, நீங்களா இருங்க. Just showcase who you are to the society and the acceptance will be more than you trying to be someone else. So in that way, content is very important for a brand. It's a last question, ma'am. What would be the piece of advice that you would like to give to budding entrepreneurs? So if you want to start a business, number one, start doing with what you love the most and love it throughout the journey. Just like that, don't start because you want to earn money. ஏன்னா ஒரு பீரியட்ல போர் அடிச்சிடும். நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சி பண்ணீங்கன்னா throughout the journey ஹாப்பியாக இருக்க முடியும். So that's one thing. And also start right where you are. Even if it's messy, even if it's small, very tiny, no problem. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் தட் ரைட் மொமெண்ட். ஐ வெயிட் ஃபார் த பர்ஃபெக்ட் டே ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் டே வரட்டும்னு இருக்காதீங்க. இஃப் யூ திங்க் யூஆர் குட், யூஆர் இன் த ரைட் டைரக்ஷன், ஸ்டார்ட் இட் இம்மீடியட்லி அண்ட் நெவர் எவர் கிவ் அப். தேர் வில் டெஃபினெட்லி அப்ஸ் இவ்வளோ தூரம் இருந்துன்னா டவுன் அதை விட டபுள் டைம் கீழே இருக்கும். டோன்ட் ஃபால், ஆல்வேஸ் ரைஸ் அப். எஸ்பெஷலி when you fall, you have to rise up 10 times more so that you go forward. Thank you, ma'am. There are a couple of questions from students they would like to ask. Hi ma'am, I am Bhuvneshwari and I have a question for you. So what will be your advice if I am starting a cosmetics company, what will be your advice to me, and will I be able to scale up my business with one product? So there are brands like, I don't know, cosmetic industry தெரியலங்க பண்ணலாம். If you can make your product viral, ஒரு ப்ராடக்ட்ல பண்ணலாம். It depends on what you have in idea. If the product is like something that you invented, if it's a new innovation, நீங்க தான் அந்த கான்செப்டே மார்க்கெட்குள்ள கொண்டு வரீங்கன்னா definitely you can make a big difference. That's one thing. So if you're starting a cosmetic industry, I'll first say, when I started, I'm talking about 7 years back. நான் ஒருத்தி போதும் அப்படின்னு இருந்துச்சு when I started. But today it's different. You'll definitely need your basic team because every place is already overwhelmed. Be it the product development, content, marketing strategies, nariya irukku. So you'll need a basic team and also a proper R&D for you to develop a product. Only a very good product can last forever in the market. If you're randomly doing something, it will become a failure. So your R&D has to be very strong. If not, you have to source it from outside where they can help you. And again, அந்த டீம் வந்து உங்கள் கோர் டீம் இஸ் யர் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் இஃப் யூ கேன் மேக் அ ப்ராப்பர் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹவ் யூ கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ அ கிளியர் விஷன் ஆஃப் வேர் யூ வாண்ட் டு பொசிஷன் யுவர் பிராண்ட். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு கேன் ஐ பிகம் இனஃப்? எஸ், யூ கேன். இஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி இன்னோவேட்டிவ், something no one else has in the market, you can definitely make it. Thank you ma'am. I'm Dharani Priya. I have a question for you. Which of the Deyga's product do you like most and why? Can I tell a couple of products if I can? Yes ma'am. So charcoal soap for a reason. ஏன்னா அதுதான் என்னை இந்த அளவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுருக்கு. Because that was my very first product that I created.
that created Deyga, and Deyga made me create a lot of products. So in that way, charcoal soap was like close to heart. அடுத்தது ஆலோவேரா ஜெல் பிகாஸ் இட்ஸ் அ farm to skin கான்செப்ட்டுங்க. ஃபார்ம்லேருந்து நாங்கள் சோர்ஸ் பண்ணுற ஆலோவேரா வச்சு we make a cold process method. That production is a beautiful thing to see. It's very messy, obviously very sticky and dirty and all that, but வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. அந்த production journey is very beautiful until it comes to the tin, it gets packed. It's a very close to heart product. ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட்னா எங்கள் ஷாம்பூ கண்டிஷனர். பிகாஸ் நேச்சுரல் ஷாம்பூஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி இருந்த ஷாம்பூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல்ங்கிற லேபிள் இருந்துச்சு, பட் நாட் ஆல் த இன்க்ரீடியன்ஸ் வேர் ஜென்யூன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் வாஸ் ஹேரை கண்டிஷன் பண்ணல, ஹேரை ஃப்ரிஸி ஆக்குச்சு, விச் டின் ஹேவ் அ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நான் கொண்டு வந்தது தான் ரைஸ் வாட்டர் ஷாம்பூ அண்ட் சாய் மில்க் கண்டிஷனர். I'll bet whoever tries that once will definitely repurchase it forever. ஏன்னா we worked on conditioning, frizz control, and area, all the R&D oriented things. So in that way, those two products are very close to my heart. It was a great conversation indeed, ma'am. On behalf of KPR management, principal and secretary and KPR Business School, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Ms. Arthi Raguram, founder and CEO of Deyga Organics, for graciously accepting our invitation and sharing her inspiring journey of purpose, perseverance, and also her passion. Her insights on entrepreneurship, leadership, and values are truly enlightened and motivated each one of us. We pray Almighty that Deyga Organics continues to flourish under her visionary leadership, and it grows even great and inspires many more along the way. Thank you, ma'am. Thank you very much.